వెల్కమ్ టు బిఎస్సి స్టాటిస్టిక్స్ స్టూడెంట్స్. బిఎస్సి స్టాటిస్టిక్స్ చదువుకునే విద్యార్థులకు స్వాగతం. ఇన్ దిస్ లెసన్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ ద టాపిక్ కొరిలేషన్. కొరిలేషన్ టాపిక్లో మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ నేను ఈ క్లాస్లో చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తాను. ఇది ఒక 2-3 పార్ట్లు పడుతుంది. సో పార్ట్ 1. Question number 1, I explained both in Telugu and English, right? Question number 1, the concept correlation was introduced by R.A. Fisher, Galton, Legendre, Carl Pearson. The answer is Carl Pearson in Telugu. The concept correlation was introduced by, correlation అనే కాన్సెప్ట్ని ఎవరు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు? ఫిషర్, గాల్టన్, లెజెండర్, కార్ల్ పియర్సన్. ఆన్సర్ is కార్ల్ పియర్సన్, right? Next question, question number 2. The Carl Pearson correlation coefficient formula is, Carl Pearson's correlation coefficient formula. It is a direct formula, simple question, but you have to see whether formula is expressed correctly or not. R is equal to, option A, R is equal to summation I is equal to 1 to n xi minus x bar into yi minus y bar divided by square root of summation I is equal to 1 to n xi minus x bar into summation I is equal to 1 to n yi minus y bar. So it is not a correct answer. R is equal to summation I is equal to 1 to n xi yi minus x bar y bar divided by summation I is equal to 1 to n xi minus x bar whole square into summation I is equal to 1 to n yi minus y bar whole square. It must be square root. So it is not also correct answer. R is equal to summation I is equal to 1 to n xi minus x bar into yi minus y bar divided by square root of summation I is equal to 1 to n xi minus x bar whole square and summation yi minus y bar whole square. This is correct answer. R is equal to summation I is equal to 1 to n xi yi minus x bar y bar divided by square root of summation I is equal to 1 to n xi square and summation I is equal to 1 to n yi square. This is also not correct answer. So the correct answer is option C, right? This is the correct formula, right? Then of course we have another two more the way of expressing the formulas. The 1 by n summation actual formula, covariance of xy by sigma x sigma y. The R formulas, covariance of xy by sigma x sigma y. It is covariance of xy is 1 by n summation xi minus x bar into y minus y bar, and sigma x sigma y formulas are square root of 1 by n summation xi minus x bar whole square into 1 by n summation yi minus y bar whole square. So 1 by n will get cancelled, and so that this is the formula it is obtained for the Carl Pearson correlation coefficient, right? In Telugu, Carl Pearson's correlation coefficient formula. Carl Pearson యొక్క correlation coefficient formula ఏంటి? కింద ఈ 4 ఫార్ములాస్లోని 4 ఆప్షన్స్లోని, రైట్? ఇవి ఫార్ములాస్. R is equal to summation I is equal to 1 to n xi minus x bar into y minus y bar divided by square root of summation I is equal to 1 to n xi minus x bar into summation I is equal to 1 to n y minus y bar. ఇది ఒక ఆప్షన్, ఇది కాదు, కరెక్ట్ కాదు. కోరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్ ఫార్ములా కోవేరియన్స్ ఆఫ్ xy బై సిగ్మా ఎక్స్ సిగ్మా y. కోవేరియన్స్ ఆఫ్ xy ఫార్ములా కరెక్టే. 1 by n ఉండాలి. 1 by n సమ్మేషన్ xi minus x bar into y minus y bar. 1 by n క్యాన్సిల్ అయిపోయింది కాబట్టి ఎందులోని లేదు చూడండి, ఏ టర్మ్లోని. కాబట్టి n గురించి ఆలోచించకుండా, అదే n తీసేస్తే సమ్మేషన్ xi minus x bar y minus y bar కరెక్టే న్యూమరేటర్లో ఉండేది, కానీ డినామినేటర్లో స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ సమ్మేషన్ I is equal to 1 to n xi minus x bar హోల్ స్క్వేర్ ఉండాలి, y minus y bar సమ్మేషన్ y minus y bar హోల్ స్క్వేర్ ఉండాలి. ఇది లేదు కాబట్టి ఇది కరెక్ట్ కాదు. R is equal to సమ్మేషన్ xi minus xi yi minus x bar y bar. ఇది కూడా ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఫార్ములావే. 1 by n ఉండాలి ఇక్కడ కంపల్సరీగా, ఎందుకంటే సెకండ్ ఫార్ములాలో కోవేరియన్స్ ఆఫ్ xyకి 1 by n సమ్మేషన్ xi y మైనస్ x bar y bar. ఒకవేళ ఇక్కడ 1 by n ఇక్కడ లేకపోతే ఇక్కడ ఎంతో మల్టిప్లై చేయాలి, n క్యాన్సిల్ చేయాలంటే. సో అది ఆ రకంగా ఇది ఈ ఫార్ములా కూడా కరెక్ట్ కాదు, కింద స్క్వేర్ రూట్ ఉండాలి. సో నెక్స్ట్ థర్డ్ ఆప్షన్ C, R is equal to summation I is equal to 1 to n xi minus x bar into y minus y bar divided by square root of summation I is equal to 1 to n xi minus x bar whole square summation I is equal to 1 to n y minus y bar whole square. This is correct answer. 1 by n క్యాన్సిల్ చేస్తాం, ఇక్కడ కూడా ఇక్కడ 1 by n ఉంటుంది. సిగ్మా స్క్వేర్ ఎక్స్ ఇది 1 by n ఇక్కడ ఉంటుంది, సిగ్మా స్క్వేర్ y 1 by n స్క్వేర్ రూట్ చేస్తే సిగ్మా ఎక్స్ సిగ్మా y వస్తుంది. కాబట్టి ఈ ఫార్ములా కరెక్ట్. R is equal to summation I is equal to 1 to n xi yi minus x bar y bar. ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఇక్కడ ఇది ఈ ఫార్ములా కూడా రాంగ్. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ సమ్మేషన్ xi స్క్వేర్ సమ్మేషన్ yi స్క్వేర్ ఇలా కూడా ఫార్ములా ఉండదు.
So formula correct answer is this option C, correct answer. Right. And third question, which of the following is not a formula of correlation coefficient? Is not a formula of correlation coefficient. Now you see various formulas we have, in which one of the formula, the four options here, and we have to see which particular formula is not correct. We see option A, R is equal to summation xi minus y bar into yi minus y bar divided by square root of summation xi minus x bar whole square into summation yi minus y bar whole square. This is a correct answer, correct formula. And come to the option B, R is equal to 1 by n summation xi yi minus x bar y bar, therefore covariance formula, right, divided by square root of 1 by n summation xi minus x bar whole square into 1 by n summation y minus y bar whole square. This is also correct formula. And R is equal to summation xi yi minus x bar y bar divided by square root of summation xi minus x bar whole square into summation yi minus y bar whole square. As already I have pointed out that 1 by n summation xi yi must be here or minus x bar y bar. If you cancel n, then it must be multiplied here, n into x bar y bar. So therefore this is not a correct formula. This is your option answer, that is option C. This is not a correct formula of correlation coefficient. We see the another formula as well, D. R is equal to summation xi yi minus n into x bar y bar divided by square root of summation xi square minus n x bar square into summation yi square minus n y bar square. So therefore this is also correct formula. N was cancelled and it is multiplied here, here and here. So therefore this is also a correct formula. In Telugu, question number 3. Which of the following is not a formula of correlation coefficient? ఈ కింద ఇచ్చిన ఫార్ములాస్లో ఆప్షన్స్లోని ఫార్ములాస్ ఇవ్వబడ్డాయి, అంటే ఏబిసిడిల్లో కొరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్ ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. అందులో ఏది కొరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్ ఫార్ములా కాదు అని అడుగుతున్నాడు. అంటే కరెక్ట్ ఆప్షన్స్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, కరెక్ట్ ఫార్ములా మనకు తెలియాలి. తెలిస్తే మనం రాంగ్ ఆప్షన్, రాంగ్ ఫార్ములాని మనం ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతాం. రైట్, చూడండి. ఆర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు సమ్మేషన్ xi మైనస్ y బార్ ఇంటూ y మైనస్ y బార్ కోవేరియన్స్ ఆఫ్ xy ఇది డివైడెడ్ బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ తీసుకున్నారు కాబట్టి సిగ్మా x వచ్చేస్తుంది. ఇందులోని సమ్మేషన్ xi మైనస్ x బార్ హోల్ స్క్వేర్ అండ్ సమ్మేషన్ y మైనస్ y బార్ హోల్ స్క్వేర్. కరెక్ట్ ఆన్సర్, కరెక్ట్ ఫార్ములా ఇది. ఆప్షన్ బి, ఆర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 1 బై n సమ్మేషన్ xi y మైనస్ x బార్ y బార్ డివైడెడ్ బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1 బై n సమ్మేషన్ xi మైనస్ x బార్ హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ 1 బై n సమ్మేషన్ yi మైనస్ y బార్ హోల్ స్క్వేర్. ఇది సిగ్మా స్క్వేర్ x, సిగ్మా స్క్వేర్ y, ఇది కోవేరియన్స్ ఆఫ్ xy సరిపోయింది. కాబట్టి ఇది కూడా కరెక్ట్ ఫార్ములావే. కమ్ టు ద ఆప్షన్ సి అండ్ డి. ఆప్షన్ సి, ఆర్ ఈక్వల్ టు సమ్మేషన్ xi y మైనస్ x బార్ y బార్. ఇలా చూడగానే చెప్పవచ్చు ఇది, ఎందుకంటే 1 బై n ఇంటూ సమ్మేషన్ xi y మైనస్ x బార్ y బార్ రావాలి ఇలాగా, లేదా ఈ nతో ఇక్కడ మల్టిప్లై చేయాలి. కాబట్టి ఇది ఇంకా చూడక్కర్లేదు, ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్ కాదు. రైట్, అంటే ఇది మన ఆన్సర్, ఇది కరెక్ట్ ఫార్ములా కాదు. కరెక్ట్ ఫార్ములా కాదంటే ఇది ఆన్సర్, ఆప్షన్ సి. అండ్ డి కూడా చూద్దాం. ఆర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు సమ్మేషన్ xi y మైనస్ n ఇంటూ x బార్ y బార్ డివైడెడ్ బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ సమ్మేషన్ xi స్క్వేర్ మైనస్ n x బార్ స్క్వేర్. సో nతో మల్టిప్లై చేస్తే చూడండి, 1 బై n సమ్మేషన్ xi స్క్వేర్ మైనస్ x బార్ స్క్వేర్ ఫార్ములా. n క్యాన్సిల్ చేయాలంటే సమ్మేషన్ xi స్క్వేర్ మైనస్ n ఇంటూ x బార్ స్క్వేర్. అర్థమవుతుంది కదండి. అండ్ సమ్మేషన్ y స్క్వేర్ మైనస్ n ఇంటూ y బార్ స్క్వేర్. ఇక్కడ కూడా 1 బై n సమ్మేషన్ xi y మైనస్ x బార్ y బార్ ఫార్ములా. ఇది ఫార్ములా, దీని మీద ఉంది, ఇది ఫార్ములా. ఇప్పుడు n క్యాన్సిల్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, nతో మల్టిప్లై చేయాలి, n ఇంటూ x బార్ y బార్. కాబట్టి డినామినేటర్లో న్యూమరేటర్లో n క్యాన్సిల్ చేశారు, అంటే 1 బై n క్యాన్సిల్ చేశారు. క్యాన్సిల్ చేస్తే ఇది ఫార్ములా, ఇది కూడా కరెక్ట్ ఫార్ములా. సో ఆప్షన్ అంటే ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి. రైట్, అండ్ వీ మూవ్ టు ద క్వశ్చన్ నెంబర్ 4. The question number 4 is, so now we are entering to the properties of correlation. Here you see the fourth question, the limits of correlation coefficient is well known, plus or minus 1. The limits of correlation coefficient are a 0, 1, b 0 to infinity, c minus 1 to 1, d minus infinity to infinity. The answer is option C, minus 1 to 1, or plus or minus 1. It may be given plus or minus 1. So it is answer plus or minus 1. In Telugu, the limits of correlation coefficient యొక్క లిమిట్స్ ఏంటి?
0 to 1, 0 to infinity, -1 to 1 అంటే +or -1, -infinity to infinity. ఆన్సర్ ఏంటంటే +or -1. కొరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్ -1కి +1కి మధ్యలో ఉంటుంది, రైట్? -1 to +1. Question number 5. The effect of change of origin and scale on correlation coefficient is. The effect of change of origin and scale on correlation coefficient. Options: A. Independent of change of origin and scale. Independent of change of origin and scale. B. Independent of change of origin but not on scale. C. Independent of change of scale but not on origin. D. Not independent of change of origin and scale. The correlation coefficient, the effect is, the correlation coefficient is completely independent of shifting the origin and scale or changing the origin and scale. Both shifting the origin and scale, the correlation coefficient will not be affected, therefore independent. So therefore answer is option A, independent of change of origin and scale. That is the answer. In Telugu, the effect of change of origin and scale on correlation coefficient is. Correlation coefficient మీద చేంజ్ ఆఫ్ ఆరిజిన్ అండ్ స్కేల్ని, అంటే చేంజ్ ఆఫ్ ఆరిజిన్ అండ్ స్కేల్ చేస్తే, ఆరిజిన్ అండ్ స్కేల్ని మనం మారిస్తే ఏ విధమైన ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది కొరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్? కొరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్ ఏ విధంగా మారుతుంది చేంజ్ ఆఫ్ ఆరిజిన్ అండ్ స్కేల్కి? ఆప్షన్స్: ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ ఆరిజిన్ అండ్ స్కేల్. ఆరిజిన్ అండ్ స్కేల్ షిఫ్ట్ చేసినా, అంటే చేంజ్ చేసినా సరే ఇండిపెండెంట్గా ఉంటుంది, అంటే మారదు, డిపెండ్ అయి ఉండదు. నెక్స్ట్ ఆప్షన్ బి, ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ ఆరిజిన్ బట్ నాట్ ఆన్ స్కేల్. ఆరిజిన్ చేంజ్ చేస్తే ఇండిపెండెంట్గా ఉంటుంది, బట్ స్కేల్ చేంజ్ చేస్తే స్కేల్ మీద ఇండిపెండెంట్ కాదు. స్కేల్ అనేది మారిస్తే మారుతుంది కొరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్, అంటే ఇండిపెండెంట్ కాదు, డిపెండెంట్. నెక్స్ట్ ఆప్షన్ సి, ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ స్కేల్. స్కేల్ చేంజ్ చేస్తే ఇండిపెండెంట్ బట్ నాట్ ఆన్ ఆరిజిన్. ఆరిజిన్ చేంజ్ చేస్తే ఇండిపెండెంట్ కాదు, అలా అన్నమాట. నెక్స్ట్ నాట్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ ఆరిజిన్ అండ్ స్కేల్. అసలు స్కేల్ చేంజ్ చేసినా, ఆరిజిన్ స్కేల్ చేంజ్ చేసినా రెండిటికి డిపెండెంట్ అనమాట, ఇండిపెండెంట్ కాదని చెప్తున్నారు. ఆన్సర్ ఏంటంటే కొరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్ ఎప్పుడు కూడా షిఫ్టింగ్ ద ఆరిజిన్ అండ్ స్కేల్. ఆరిజిన్ అండ్ స్కేల్ని మనం షిఫ్ట్ చేస్తే, ఆరిజిన్ కానీ స్కేల్ని కానీ రెండింటిని షిఫ్ట్ చేసినా మార్చినా కొరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్ మారదు, ఇండిపెండెంట్. అది ఆన్సర్. కాబట్టి ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ, ఫస్ట్ వన్, ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ ఆరిజిన్ అండ్ స్కేల్. ఇది ఆన్సర్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 6. The question number 6, if the correlation coefficient between the variables x and y is 0.8. Question related to the shifting the origin and scale. You see, if the correlation coefficient between the x and y is 0.8, between x and y correlation coefficient is 0.8, and if new variables u is equal to x minus 40 by 10 and v is equal to y minus 60 by 25, that is x is changed as x minus 45, it's subtracted 40 divided by 10, that is new variable is u, and y is changed as y minus it is subtracted 60 divided by 25, the new variable v. Then the correlation coefficient between u and v, and now x and y are changed, which means shifted, origin and scale are shifted, changing the origin and scale. If what we have learned the property, we have learned the property that even though if you have changed the origin and scale, correlation coefficient will not be affected. That is the correlation coefficient for x and y, and after shifting the origin and scale, that is correlation coefficient for u and v are also same. That is rxy is equal to ruv. That is the property. Therefore correlation coefficient between u and v, if you ask the question correlation, what is the correlation coefficient between u and v, then you need not to see the question, you need not to calculate, directly you can say correlation coefficient do not change. What is the correlation coefficient between x and y? 0.8. Therefore correlation coefficient between u and v also 0.8. That is what you have to understand the property. If you understand the property, you can answer this question. That's all. So no calculation, nothing.
Only answer directly 0.8. What are the options? 0.4, 0.8, 0.5, 0. So answer is 0.8. That's all. Right? So now in Telugu. If the correlation coefficient between the variables x and y is 0.8. అంటే ఏమి ఇచ్చాడు? కొరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్ ఎక్స్కి వైకి మధ్యలో ఉండే కొరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్ ఆ రెండింటికి కొరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్ 0.8 ఇచ్చాడు. అండ్ ఇఫ్ న్యూ వేరియబుల్స్ u is equal to x minus 40/10 అండ్ v is equal to y minus 60/25. ఇప్పుడు కొత్త వేరియబుల్స్ రెండింటిని క్రియేట్ చేశారు. ఏంటవి? u, v. ఏంటి u అంటే ఏంటి ఇచ్చాడు? x అనే వేరియబుల్కి 40 సబ్ట్రాక్ట్ చేశాడు, /10 చేశాడు. అంటే మన దగ్గరున్న x వాల్యూస్ అన్నిటికీ కూడా -40 /10 చేయాలి. అలా వచ్చిన వేరియబుల్ u అనమాట, కొత్త వేరియబుల్. అలాగే y వేరియబుల్కి 60ని సబ్ట్రాక్ట్ చేశాడు, /25 చేశాడు. అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే అప్పుడు v వచ్చింది. దీని మీనింగ్ ఏంటంటే షిఫ్టింగ్ ద ఆరిజిన్ అండ్ స్కేల్. ఆరిజిన్ని స్కేల్ని మార్చారు, ఆరిజిన్ని పక్కకు జరిపారు, 40 యూనిట్స్ పక్కకు జరిపారు. స్కేల్ని 10 యూనిట్స్ తగ్గించాడు, అంటే డివైడ్ చేశాడు. అంటే 1/10 తగ్గింది అనుకోండి. 10 సెంటీమీటర్లు ఉన్నది 1 సెంటీమీటర్ అయ్యింది, 10 లైన్లు ఉన్నది 1 లైన్లోకి వచ్చింది అనమాట. అలాగనమాట స్కేల్ షిఫ్ట్ చేయడం అంటే. ఇలా షిఫ్ట్ చేసినప్పుడు ఇలాగ యూవీల్ని మార్చినప్పుడు దెన్ ద కొరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్ బిట్వీన్ యూ అండ్ వి. అంటే మనకేంటి అర్థం కావాలంటే ఎక్స్ వై అనే వాల్యూస్కి కొరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్ కనుక ఇస్తే యూవీలకి కొరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్ మారదు అని మనకు తెలియాలి. అదే మనం షిఫ్టింగ్ ద ఆరిజిన్ అండ్ స్కేల్ లేదా చేంజింగ్ ద ఆరిజిన్ అండ్ స్కేల్ అని నేర్చుకునే ప్రాపర్టీ. ఏంటి ఆ ప్రాపర్టీ? ఎక్స్ వైల్ని రెండు వేరియబుల్స్ అయితే వాటిల్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేసి డివైడ్ చేసి మనం ఏం చేసినా సరే యూవీల్లో ఉండే అంటే కొత్త వేరియబుల్స్ యూ అండ్ వి వస్తే అంటే ఆరిజిన్ అండ్ స్కేల్ని షిఫ్ట్ చేసినప్పటికి కూడా యూవీల యొక్క కొరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్ కొత్త వేరియబుల్స్ యూ వి యొక్క మధ్యలో ఉండే కొరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్ మారదు, ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ చేంజింగ్ ద ఆరిజిన్ అండ్ స్కేల్. ఇది మనకు తెలియాలి. సో అంటే ఇప్పుడు యూవీలు ఏం చేసినా సరే మీరు ఎలా మార్చండి, సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి, డివైడ్ చేయండి, ఏం చేయండి, కొరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్ మాత్రం మారదు. అంటే ఏంటి దాని అర్థం? ఎక్స్ వై కొరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్ 0.8 అయితే యూవీల కొరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్ కూడా 0.8 అవుతుంది. సో ఆన్సర్ ఇంక చూడకుండా చెప్పవచ్చు. అర్థమైంది కదండి? ఇది మరి నాకు తెలిసినంత వరకు నేను మీకు చెప్తున్నాను. రైట్. ఇప్పుడు ఆప్షన్స్ చూడండి, 0.4, 0.8, 0.5, 0. సో ఆన్సర్ ఈజ్ 0.8. ఆప్షన్ బి అనేది దీనికి ఆన్సర్. Now come to the question number 7. The correlation coefficient between two independent random variables is another property. Between two independent random variables, covariance of xy is 0. If the random variables, two random variables are independent, then covariance of xy is 0. What is the formula of the R? R is equal to covariance of x comma y divided by sigma x sigma y. This is the original formula of R. So if covariance of xy is 0, then R is 0. If x and y are independent, then covariance is 0. Therefore, R is 0. So answer is 0. Options are -1, +1, 0, none. So answer is 0. Option C. In Telugu, the correlation coefficient between two independent random variables is. రెండు టూ ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ ఇండిపెండెంట్ అయితే వాటి మధ్యలో ఉండే కొరిలేషన్ ఏమవుతుంది, వాటి మధ్యలో కొరిలేషన్ ఎంత అవుతుంది, దాని వాల్యూ ఎంత, అది ఆన్సర్, అది క్వశ్చన్. అంటే ఇప్పుడు దానికి ఆన్సర్ ఏంటి? ఒక రెండు వేరియబుల్స్ ఇండిపెండెంట్ అయితే అంటే ఎక్స్ అండ్ వై రెండు వేరియబుల్స్ ఇండిపెండెంట్ అయిన అనుకోండి, కోవేరెన్స్ 0. ఫస్ట్ కోవేరెన్స్ 0. ఇది మనకి ఫండమెంటల్ ప్రాపర్టీ. రెండు వేరియబుల్స్ ఎక్స్ అండ్ వై ఇండిపెండెంట్ అయితే దానికి కోవేరెన్స్ 0. కోవేరెన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ 0. మనం సింపుల్గా చెప్పాలంటే వేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు వేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ వేరియన్స్ ఆఫ్ వై ప్లస్ 2 ఇంటూ కోవేరెన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై, అది 0. అదనమాట. అది ప్రాపర్టీ. ఇప్పుడు కోవేరెన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై 0 కాబట్టి ఆర్ 0, అంతే సింపుల్గా ఫార్ములాలో వేస్తే. సో ఆర్ వాల్యూ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఆప్షన్స్ చూసుకోవడమే. ఏ -1, బి +1, సి 0, డి నన్. ఆన్సర్ ఏంటి? సి 0. ఇది ఈ క్వశ్చన్ నెంబర్ 8. If x and y are uncorrelated random variables, what is meant by uncorrelated? R is equal to 0. Simply R is equal to 0.
Then the nature of the variables. Is there any relation? Is there independent or dependent? That's the question. If x and y are uncorrelated random variables, then the nature of the variables. Option A, independent. B, dependent. C, need not be independent. D, none. So it need not be independent. That is the best example we have in the textbook, that is y is equal to x square. Okay, you read the example. In Telugu, if x and y are uncorrelated random variables, x and y అనేవి అన్కోరిలేటెడ్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ అయితే, అంటే ఎక్స్కి వైకి కొరిలేషన్ లేకపోతే, అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ 0, వాటి మధ్యలో ఉండే కొరిలేషను 0. దెన్ ద నేచర్ ఆఫ్ ది వేరియబుల్స్, అలాంటప్పుడు ఎక్స్కి వైకి మధ్యలో ఉండే రిలేషన్ ఏంటి? దాని నేచర్ ఏంటి? ఆప్షన్స్ చూడండి. ఇండిపెండెంట్, ఇండిపెండెంట్, నీడ్ నాట్ బి ఇండిపెండెంట్, నన్. ఇండిపెండెంట్ అవుతాయా, డిపెండెంట్ అవుతాయా? ఇండిపెండెంట్ అయితే అవ్వచ్చు, లేకపోతే లేదు. నీడ్ నాట్ బి ఇండిపెండెంట్, నన్. ద ఆన్సర్ ఏంటంటే నీడ్ నాట్ బి ఇండిపెండెంట్. అవి ఇండిపెండెంట్ అవ్వచ్చు, ఇండిపెండెంట్ కాకపోవచ్చు. ఓకే, రైట్. సో this is what I have explained in part 1, and we continue the questions in part 2. Thank you very much.